First, kay ang upper limb din sila, then your pectoral girdle. First, imong pectoral girdle is your pectoralis major. Beneath sa imong pectoralis major is your pectoralis minor. And then clavicle, beneath sa imong clavicle is your subclavius na muscle. And then, posterior sa imong pectoral girdle, you have your trapezius. And then, this is your scapula. So, ang spine, supraspinatus, then infraspinatus. And then, teres major and minor. Your teres minor is along the lateral border of your scapula. And then, teres major kay sa ubos niya. And then, this is your latissimus dorsi. Muna siya ang side nga naka-attach na yung thoracolumbar fascia. And then, serratus anterior, makaroon serratus anterior sa ibang sawtooth appearance sa yung muscle. And then, if sa subscapularis, sa anterior part sa imong scapula, the subscapularis, this one. And then, muna siyang pectoral girdle. Stop na. Ay, rhomboids. Ang rhomboids ay, ang deltoid kay sa arm na. Ang rhomboids is your rhomboid major and then rhomboid minor.